Any more idea? Sir? Thinking level high, that's the main objective actually. And main objective actually that come out from the memorization. Encourage students to learn beyond memorization. আমরা যে মুখস্থ বিদ্যা সেই মুখস্থ বিদ্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই ক্রিয়েটিভ প্যাটার্ন কোশ্চেন চালু করা হয়েছিল আর কি। বাট I think that memorization is also required. Situation based question, then students can easily think in different way actually, and they can imagine the thing that what is going on and how they will write the question, and they have their own work actually in that case. Students can apply the projected information. Earlier we provide the information, and students using that information they used to give the answer of the question. Given a lot of sums, sometimes it has been marked that a lot of students are doing the sum in different method, which even the teacher doesn't know. That means that এখানে যেটা বলছেন যে ডিফারেন্ট আউটপুট আসতে পারে আর কি, এবং স্টুডেন্টস থিংকিং লেভেল অলসো বিকামস ভেরি হাই, এবং স্টুডেন্টসদের অঙ্ক করার সময় উই হ্যাভ মার্ক দ্যাট দে আর ডুইং ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট টিচার্স এবং দ্যাট মেথড ডিডন্ট কাম in our knowledge actually. So different kind of output also may be resulted actually. Teachers role. Teachers should know every single student has certain strength in addition to his weakness. Every human being has some strength and every human being has some weakness, and teacher can also know the weakness of the students, and according to the basis of that weakness, teacher can harness the weakness, and teacher can harness strength and improve on the standard of the students. Next one is creative teaching strategies help teachers to utilize the strength and enhance learning. Teacher also think in multi-dimension to improve the standard of the students. Teacher also think that what is his weakness, how he will be dressed up actually. That one teacher may know, and accordingly he can act. Question setting, আমি MCQ এর কথা বলছি. There are three types of MCQ question. One is simple MCQ, and another one is multiple comparison MCQ, and third one is situation based MCQ. There will be three types of MCQ question in the question paper. Simple MCQ, students normally take 30 to 40 to 60 seconds, and multiple comparison MCQ, that is also students may take maximum 40 to 60 seconds, and situation set, that is a bit difficult actually, and in that case students may need 60 to 90 seconds actually. So let us see simple MCQ. Simple MCQ, only there will be one answer. There will be exactly one answer. There is no more option is there actually. And example of multiplication function answer, there will be 1, 2, 3 choice, and from that choice students can find out the correct answer. But while we are making the question, we have to be alert about that multiple completion MCQ should not be more than 5 or 6. But while we are setting the question, I have marked in several questions that multiple set of questions their teachers are giving without counting. Even some of us, we are giving 10 to 12 questions, 8 to 12 questions, we are setting multiple set of questions, which is not fair actually. We are setting the question that we need to set the question, for that we are setting the question, but before setting the question, we have to think that how many multiple set of questions should be there. It should not be more than 6. It may be maximum 4 to 6, minimum 4 and maximum 6. It not exceed 6. Similarly, this is regarding situations and MCQs. Situations, everybody will know that there will be situation, there will be a stand, and according to that stand, we have to make the question. And in this short question also should not be more than 6 here also. There will be 4 to 6 question, and every question nowadays, earlier it was 3 part. Here I have given 3 part.
But earlier it was 3 part, and nowadays it becomes 2 part. There will be a STEM, and on basis of the STEM, students will give the answer, and that should be maximum 2 questions should be made from that STEM. But earlier when it starts in 2012, there will be 2 to 3 questions sometimes. I gave an example 3 questions, but actually nowadays it has been observed that there will be not more than 2 questions from one set of situations MCQ. Process of setting question. Question must be according to the curriculum or syllabus. We have to be alert about that because every year we get the syllabus of midterm and final term, but sometimes it comes to our knowledge that somebody is making the question out of the syllabus. Probably we have taught them chapter 3, but somehow we make a question from chapter 4. So we have to alert about that the question must be according to the syllabus. The syllabus we are giving for CT or for midterm or final term, whatever it is. But that question must be from the curriculum or syllabus. At least 3 distractor in the MCQ set question from which there is a possibility to select any question by 5% students. 3টা distractor হতে পারে আর কি, যেমন আমরা মনে করি যে এখনো এটা আমরা আমাদের স্টুডেন্ট ভুল করতে পারি আর কি, যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কোনটি 26 মার্চ, আবার বলি 16 ডিসেম্বর, অনেক কিন্তু 16 ডিসেম্বর জাতিকে অ্যান্সার দেয়, ইভেন চাকরি প্রার্থীরাও দেয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে। এরকম কিছু কোশ্চেন অবশ্যই থাকতে হবে যাতে 5 to 10% স্টুডেন্টস মানে ক্যান থিঙ্ক দ্যাট দিস অল 4 আর দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। 5% ছাত্র মনে করবে 4টে কারেক্ট অ্যান্সার। তো কোশ্চেন সেটের সময় we have to think about that. At least 3 distractors the total distractor থাকে there are 4, but 3 distractors such a way so that there is a possibility to select any question by 5% students. At the beginning, hard question should not be set. আমরা অনেকে অবশ্য কোশ্চেন সেট করার সময় দেখা যায় যে কঠিনটাই আগে দিই আর কি, বাট ইন দ্যাট কেস স্টুডেন্ট যেটা হয় আর কি তা একটু নার্ভাস হতে পারে আর কি। ফর দ্যাট উই হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট the hard question should not be set at first. We will start with the simple question at first. In MCQ there must be one and only one correct answer. MCQ ক্ষেত্রে একটাই কারেক্ট অ্যান্সার হবে। অনেক সময় দেখা যায় আমরা ভুল করে কোশ্চেনটা চেক করি না, দেখা যায় 2টা অ্যান্সার কারেক্ট আছে আর কি। তো সেটা থেকে যেন না হয় সেটা জন্য the question must be that should be only one correct answer. Next, process of setting question. In any question, none of this should not be used in the MCQ. অনেকে আমরা ইউজ করি যে এতে এত বি এত সি এত ডিতে দিয়ে দিই none of this. None of this must not be used in the MCQ. Then question setter should not set any question which goes against the society, state, religion or any person. Especially এটা হয় আমাদের BGS, then religion, এই বাংলা এই 3টা সাবজেক্ট বেশি হয় আর কি। দেখা যায় যে they are setting the situation such a way that it goes against the state, it goes against the society, it goes even against the religion. এবং আমাদের ক্যান্টনমেন্টে অনেকেই কিন্তু এটা কোনো চাকরিও হারিয়েছে। আমাদের আছে আপনারা জানেন না, অনেকে চিঠি আসে আর কি, মাঝে মধ্যে দেখি যে চিঠি আসে অমুক স্কুলের অমুক ইয়ে থেকে, আমি হেডকোয়ার্টার থেকে চিঠি আসে, তার এই কারণে চাকরি চলে গেছে। এরকম গত 2-3 বছরে 2-3টা কাজ পেয়েছি আর কি, চিঠি আসছে আমাদের কাছে। তো এটা প্রবাবলি অনেকেই জানেন না যে চাকরি চলে যায় এটার জন্য আর কি। তো you should not make the question which goes against the state, which goes against the society, which goes against the religion. এটার ক্ষেত্রে আমাদের we have to take care of this. There must be 30% easy type, 50% medium type and 20% hard type question. যেটা অনেকে আমরা মেনে চলি না আর কি, যে কয়টা ইজি টাইপ হচ্ছে, how many hard type, how many easy type, how many medium type questions are there. That one we are just making the question but we don't count. So how that should be counted, that one I gave a chart also. And the chart is like this, that for easy type question student will take already I told that 10 to 40 seconds. That is actually maximum question is knowledge based question it will be, and students can see the question and know the answer and immediately he can fill up the circle. So there must be there should not be, it should not be they will not take less than 10 seconds and more than 40 seconds to fill up the circle. That this question is basically on knowledge based
question is this one. For medium type questions, students will take 40 to 60 seconds to answer. Medium type যেটা থাকবে সেটা students need to think যে আমাকে ভাবতে হচ্ছে which one should be the answer. And in that case, it will not be less than 40 seconds and not cross 60 seconds. Then hard type questions, students will take 60 to 90 seconds. Probably all of you know that, but those who have joined after 2015, probably they don't know the system. 2015 আগে আমরা যারা জয়েন করেছি, there was training for that, and all of we are acquainted with that training. But after 2015, this sort of training didn't take place by the government. Chart to follow to MCQ. এই চার্টটা আমাদের ফলো করার কথা আর কি, বাট উই আর নট ফলোইং দিস। আমরা কি ফলো করি এটা? যারা আমরা 9, 10 বা 11, 12 এর টিচার আছি, ডু উই ফলো দিস? নেভার ফলো ইট। আপনারা ফলো করেন? আমাদের টিচার যারা আমরা আছি আর কি, মনে হয় যে ফলো করি, কিন্তু এরকম চার্ট করে আমি জমা দেই না আর কি। হ্যাঁ, ভেবেচিন্তে করতে হবে আর কি, এই জন্য কোশ্চেন ডিফিকাল্ট হয়, ছাত্র ফিল করে আর কি। সো কোশ্চেন যদি আমরা ভেবেচিন্তে করি, তাহলে there will be no problem. It will not be difficult for the students to understand. There should be কোন চ্যাপ্টার থেকে কয়টা কোশ্চেন করেছে এবং সেটা পার্সেন্টেজ কত, that should be sure. আমরা পার্সেন্টেজ আগে বলেছি আর কি। What was the easy type question? কত পার্সেন্ট থাকবে? 30% ইজি টাইপ কোশ্চেন করতে হবে, তারপরে সে যেন পাস করে। এরপরে 50% মিডিয়াম টাইপ, 50% মিডিয়াম টাইপ থেকে স্টুডেন্টস ক্যান আনসার at least 25%. So this start should be made. Next one is regarding answer sheet MCQ. Before submitting the MCQ question, teacher should make the answer sheet of the MCQ in the following way. I am showing you the way, but we are not doing this one, because when we distribute the question, it is not that, sir, this question is wrong, this question it has no result. We are eventually marking it, and we are facing lot of problem for that. Now we have decided that the teacher will not go to the classroom and will correct any question. If there is any incorrect question, students will get auto marks. But before submitting the question, if we solve the question, this problem will not arise. Personally, আমি যেটা করি, একটা কোশ্চেন আমি জমা দেওয়ার পূর্বে আমি কোশ্চেনটা সলভ করে নিই, কি কি অ্যান্সার আছে আর কি। আপনারা যারা ডিউটি করেন দেখবেন যে যখন আমার হ্যান্ডসমেন্ট হয়, there will be no question about the question, because when I submit the question, at the time I check back that is there any two choices are there or matchটা কারেক্ট কিনা আর কি, সেটা ইনশিওর করতে হবে বিফোর দ্যাট। এই জন্য আপনাদের প্রথমে এই কাজটা করবে, কাজটা অবশ্য মনিবের স্যার করেন আর আমি করি, মনে হয় যে বাকি কেউ করে কিনা আই এম ডাউট। হ্যাঁ, কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ পার দ্য বোর্ড রুল, ইউ শুড ডিপোজিট ইট উইথ দ্য কোশ্চেন পেপার। কোশ্চেন পেপারের সাথে এই অ্যান্সার শিট ডিপোজিট করার কথা আর কি, কিন্তু আমরা অ্যান্সার শিট নেই না। বাট ইউ শুড বি প্রিপেয়ার ফর দ্যাট বিফোর সাবমিটিং দ্য কোশ্চেন। দেন ইউ শুড মেক দ্য অ্যান্সার শিট ফার্স্ট। অ্যান্সার শিট করে এবং কোশ্চেন সলভ করে তারপরে আপনার ক্লাসরুমে যাওয়া উচিত, এবং এতে আপনার বেনিফিট হবে। দ্যাট ইজ দ্যাট ইফ ইউ মেক দ্য কোশ্চেন বিফোর, in that case you don't need to solve the question again. After পরীক্ষার সময় we are become so busy that we are not getting time, we are very busy to check the copies, and in that this time also before the exam also, just immediately after the exam or before the exam, training also starts every year this is a normal phenomenon. So before setting the question, so we should make the answer sheet first. You don't need to deposit it to the authority, but you should keep it with you, and you should solve the question, is there any problem with the question or not. Every graded question will be divided into 3 parts. Only the 4 parts are maths niye discuss korchi only. There will be 3 parts. Part A, which will carry 2 marks. Mathematics er kotha bolchi, but other subject there will be 4 parts, A, B, C, D, but here only 2 parts. Other subject discussion will be done by our Tanim sir. Part B, which will carry 4 marks, and part C, which will carry up to 4 marks. We are used to do this, that
Everybody knows those who are maths teacher. Steps to follow to make creative questions. STEM must be according to the syllabus. আমরা আগেই বলেছি the stems must be according to the syllabus and should make 3 questions following the given stem. যে স্টেমটা থাকবে সেই স্টেমটা following the given stem will make 3 questions, but A may not be with the related with the stem, but or it may be related with the stem, but B and C must be related with the stem. B and C sometimes with the math teacher or other teacher make the questions as well that we are making the question B or C, but it is not related with the stem. So we have to be aware about that. That when we are making part B and C, in that case we have to alert that this must be related with the stem. Without considering the stem, students may answer part A. যেটা বললাম it's a knowledge based question. A may be related with the stem or it may not be related with the stem. আমাদের ম্যাথমেটিক্সে যেটা হয়, যেটা ম্যাক্সিমাম টাইমে আমরা এটাকে আমরা নলেজ বেসড রিলেটেড করি না আর কি, এ সেপারেট কোশ্চেন দিই আমরা আর কি। তো অন্য যে কোনো সাবজেক্টে এই কোশ্চেনটা নলেজ বেসড হয় আর কি, এবং সেক্ষেত্রে আমরা নাও করতে পারি আর কি। Part B and C must be related to the stem. Part A, B and C should make such a way so that there will be no repetition in the question. অনেক সময় দেখা যায় বি এবং সি মিলে ফেলছে, স্পেশালি সায়েন্সে হয় জিনিসটা। এই যে অনেক স্যার অনেক সময় টিচারকে ডেকে আনে আর কি, ডেকে এনে কথা বলতে হয়, তারপরে কোশ্চেন করতে হয় আর কি। বিশেষ করে সায়েন্সে এই সাবজেক্টগুলো হয় যে আমরা বলাই ফেলেছি কোনটা বি কোনটা সি। অল কোশ্চেন মাস্ট বি সেপারেটেড, ওয়ান শুড নট বি রিলেটেড টু দ্য আদার কোশ্চেন। So we have to be careful when we are making or setting the question. এটা ম্যাথস টিচাররা জানে আর কি, আমি এটা নিয়ে আর ডিসকাস না করি আর কি, বিকজ আওয়ার টাইম ইজ ভেরি শর্ট না, অলরেডি কত 20 minutes past, my 20 minutes probably past আর কি। This one every maths teacher know it. Already told this one. Next is question. Huh? Any question? No question? Oh, and thank you all.